अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ 3 ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೃತಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ರು. ನಟ ಹೃತಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ತು. ಹೃತಿಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ಇವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೃತಿಕ್ನ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೃತಿಕ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಶ್ 3 ಗೇಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು. ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುಡುಗಿಯರಂತೂ ಹೃತಿಕ್ರನ್ನ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ರು. ಹೃತಿಕ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿತಿದ್ರು. 4 ಹುಡುಗಿಯರು ಸಖತ್ ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೃತಿಕ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. Black t-shirt. Black t-shirt, the first guy standing there. Very nice to meet all of you. Okay. Hello! ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೀತು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಹೃತಿಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಆಕೆಯನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಲು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ ಹೃತಿಕ್ ವರ್ತನೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ಲು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಶ್ 3 ಚಿತ್ರದ ಫೇಮಸ್ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಹಾಡಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೃತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ 3 ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ 3 ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ರಿತಿಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Hi, I didn't understand anything that you said. I spoke in Kannada. Okay. Ritik, you were in a college promoting the film. So how was the crowd? What did you feel? Oh, it was incredible. Wow, the energy and the enthusiasm, acknowledging my presence there. I couldn't get enough of it. You know, it was electrifying, and I just felt great. I felt amazing. You know, I wanted to give back as much as I could, and I did in many ways. How They did made me dance? They made me jump in joy. They made me. I had some nice things to say to them. I hope they remember, and yeah, it was absolutely incredible. Ritik, tell us how difficult is it to play a superhero? It's not difficult at all, and I mean it's your choice. You know, you can do a difficult thing effortlessly, or you can make it more difficult by saying, "Oh my God, this is difficult." So I mean, it's a choice. It's a decision you make, and you must always choose things which scare you, which are difficult for you to do, because that's the only way you will find out whether you had it within you to do it. You know, and that's accomplishment, and that equals happiness. Eventually. So the things that you're afraid to do, you must do. The things you should do but are not doing because you think you can't do, you should do. You know? So yeah, I believe in that. So tell us, what is all Krish 3 about? Well, Krish 3 is going to be released in Tamil and Telugu. It's going to have a worldwide release. So everybody's going to have a chance to find out what Krish 3 is about once it releases. If I say, whatever I say is not going to be of much consequence. They've already seen the promos. I can talk about how wonderful it is, and we've done this in it, and we've done that in it. But you know, it's my baby. Of course I'll say those things. So I say go by the promo, go with your instinct, and I think you will be pretty satisfied and excited. There's a lot that you can get from Krish. It has a lot of power. It has a lot of you know. For me personally, you know, I've learned a lot from this film. How to you know, overcome my own struggles. How to find that Krish within myself, and it's one character that has impacted me the maximum in my life, because now when I'm faced with an insurmountable problem, all I ask myself is that what would Krish do? And then I get my answer, and I go for it, and I say, you know, bring it on. And it turns out just completely you know, happens to, when I look back, it seems easy. I did something that I was afraid to do, and it turned out to be easy. It's releasing on November 1st. It's a big day for Karnataka because it's a Karnataka day. Oh, is it? Yeah, so what do you... Karnataka Day. Yeah, it's a Karnataka Yeah, Day. it's November 1st. It's called Kannada Rajyotsava. So just say, Rajyotsava, yeah, yes. just say a few words to your fans in Karnataka. Well, it's Karnataka Day on the 1st of November, and it happens also to be Krish 3 Day. So celebrate the day. You have 2 reasons. Go out there, enjoy yourselves, and yes, stay safe, be happy, and I love you all very much. Thank you. ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ 3 ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನ ಮಾತುಗಳು. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸೋಣ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಾತಿ ಪತ್ರೆ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.